In every corner of the world, food is more than sustenance. It is a story. In Africa, particularly in Nigeria, how we prepare our meals is just as important as what we eat. But in today's fast-paced world, a debate lingers. Should we stick to the traditional methods of cooking or embrace the modern conveniences that technology offers? Take the grinding stone, for example. For generations, it has been the cornerstone of Nigerian kitchens. Its rhythmic sound and ability to blend ingredients seamlessly are unmatched. But then came the blender, promising speed and ease. With the push of a button, it does in seconds what the grinding stone achieves in minutes. Yet, some argue that the blender sacrifices texture and even the flavor. If you use your hand with a grinding stone, look at my grinding stone. I use my hand and grind my pepper now, neat. Then I cook that stew or whatever I use hand, I cook it. Then you use blender, blend pepper and cook it. If you test it, this one that I use hand, that is the traditional way, is tested than the modern way. This time around, we have a machine that will, cook, that will just, grind the tomatoes and all those things together. But we still have the same taste. But the taste can never be the same. That local one of preparing grounded pepper and cooking is totally different from using this grinding machine. Mortar and pestle, an iconic duo in Nigerian households. Pounded yam is not just a dish, it is an art. The process involves patience, skill, and strength. Then came the yam pounder, a game changer for many. No sweat. Nta Sokoto don fitar da armashin daɗaɗɗen birni mai tarihi da ke da mazauni a kan shimfiɗar daular Usmaniya. Tasha mai cike da ilmantarwa da faɗakarwa. Nta Sokoto, gidan talabijin mai zaƙulo hikimomi da arzuka da Allah ya albarkaci wannan daular su. Ga nuna kyawawan al'adu da sana'o'i domin moriyar jama'a. Akwai kuma ƙayatattun shararuwa masu nishaɗantarwa. Nta Sokoto, muna kusa a gane mu nisa. Littafin Hisnul Muslim, wato garkuwan musulmi daga cikin zikirorin ƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kada ku manta, a kowane mako akwai shirin Hisnul Muslim tare da Prof. Isa Ali Fantami a gidan talabijin na Nta Sokoto. Wannan shiri na addinin Musulunci yana zuwa ne domin tunatar da mu muhimmancin addu'o'i da kuma yadda za mu gudanar da su a rayuwarmu ta yau da kullum. A tuna duk ranar Asabar da karfe 10 na dare a tashar Nta Sokoto. Kada ku bari a baku labari. Dukkan abun da ya dame ka, kake neman kariya daga wurin Allah ko wani alheri da kake nema, to akwai hanyoyi da musulunci ya tsara ne yadda ake neman taimakon Allah a samu. Assalamu alaikum ‘yan uwa mata, wannan shiri na mata a musulunci zai kawo muku haske da ilimi na addinin musulunci daga Ƙur'ani mai girma zuwa sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin salo mai sauƙi da fahimta, tare da shawarwari da za su ƙarfafa mu su kuma taimaka mana a rayuwarmu ta yau da kullum, daga gida zuwa tarbiyya, al'umma da kuma zamantakewa ta yau da kullum. Ki zama mai ɗabi'u da halayen ƙwarai, mai gaskiya, mai amana, mai tausayi, mai taimako, mai kyakkyawar zato ga al'umma. Sai mu bi abubuwan da Allah ya ce, Annabi ya ce, da kuma yadda an ka ce a kula da shi. Daga cikin abin da yake wajibi, to kada ya cutar da makwabcin shi. Wannan shiri ne na mata bisa ga turbar shari'ar addinin musulunci.
Nta Sokoto, still standing tall and sharp in the minds of millions for 50 years. Driven by team after team of focused professionals who brought you Nigeria and the world right into your living rooms. Nta Sokoto is proud to lift the curtains on her veteran managers, directors, engineers, producers, presenters, cameramen, editors, staff, artists, and all who served the tube and won the hearts of millions for half a century. NTV Nta Sokoto reunion is beckoning to the seat of the caliphate. Special guest of honor, His Excellency Dr. Ahmad Aliyu LCNA, Governor of Sokoto State. Guest of honor, Their Excellencies, Governor of Kebbi State, Comrade Dr. Nasir Idris Kaurangwandu, Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal Dare, and the Governor of Niger State, Muhammad Umar Bago. Host, Salihu Abdul Hamid Dembos, DG Nigerian Television Authority. Royal Father of the Day, His Eminence, the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Saad Abubakar, CFR. Venue, Sultan Machido Institute for Quran and General Studies Auditorium, Sudais Road, Sokoto. Date, 13th of September, 2025. Time, 10 a.m. Olorogun Peter Igo, Nanji Kankabi, Chairman Steering Committee, Announcer. Cewa zan gargajiya ta samu karama ne. Bismillah bizani babban waka, duk wanda an wurin ga ya saurara ma. Saboda waka babu habai cikin taba ko masakin ko. Ai saboda waka babu habai cikin taba ko masakin ko. Abinda duk mutum zai yi yayi domin ƙasar su tare da kishin zuci. Kun ga wanga taro na gwada kowa ya ƙara girmama al'adu. Kun ga wanga taro na gwada kowa ya ƙara girmama al'adu. Yau da gane shi ba zan gargajiya ta. Ministan ayyuka Bello Gwarayo ya kai ziyarar ganin yadda aiki nan ke gudana na hanyar da ta tashi daga Sokoto zuwa Badagry. Sarakuna sun yi addu'ar samun nasarar taron da tsoffin ma'aikatan gidan talabijin za su yi a nan Sokoto, wato gobe ranar Asabar 13 ga watan Satumba na shekarar nan da muke ciki. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake hada da ku labarai NTA Sokoto. Yau muna 19 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 bayan hijirar fiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 12 ga watan Satumba shekara ta 2025 miladiya ya Annabi Isa alaihi salam. Muna da ci gaba da tunatar da ku kan cewa akan kalli labaranmu da kuma a shirye-shiryenmu na NTA Sokoto akan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook Nta Sokoto News Update da kuma YouTube Nta Sokoto Live Stream. Sunana Lawali Salihu Sabon Birni. An jinjina ma aikin nan na hanya wanda ya tashi daga Sokoto zuwa Badagry da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke kan yi, wanda ke da manufar haɓaka tattalin arziki da kuma kawo ƙarshen matsalar zirga-zirga da tsaro da ke haddabar ƙasar nan. Ministan ayyuka Bello Muhammad Gwarayo ne dai ya bayyana hakan ne a lokacin da ya kai ziyarar ganin aiki na ɗaya daga cikin sashen da ke da kilomita 120 na hanyar, wato daga cikin kilomita guda 1000 wanda za a yi na titin da ya tashi daga Ilela zuwa Badagry. Cikin wannan rahoton zai zo muku a labaranmu na gaba. Ziyarar duba aikin ta gudana ne a zango na 107 da na 74 da ke ƙananan hukumomin Silami da Binji da ke ɓangaren jihar Sokoto
mai nisan kilomita 120 na babban titin. Aikin wanda ministan ayyuka David Umahi ya kaddamar a shekarar da ta gabata tare da goyon bayan gwamna Ahmad Aliyu na ɗaya daga cikin mayan tsare-tsaren ci gaba da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bullo da su a baya-bayan nan a ƙarƙashin shirin Renewed Hope. Mu fatan mu shine Allah ya ba mu iko mu ga cewa an kammala waɗannan muhimman ayyuka domin ci gaban al'ummar Najeriya. Kuma ina yaba mu shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu GCFR akan wannan gagarumin aiki, muhimmin aiki da ya fito da shi domin ganin cewa an bunƙasa ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Dalili shine wannan al'amari abu ne wanda kowane ɗan Najeriya kamata ya alfahari a kan shi. Gwamnatin tarayya ta jaddada ƙudurinta na sauya fasalin tattalin arzikin Najeriya ta hanyar farfaɗo da babbar hanyar aikin da aka so a fara yin shi tun sama da shekaru 40 da suka gabata da kuma buɗe muhimman hanyoyi da ake bi a faɗin ƙasar. Shugaban ƙasa shugaba ne na kowa da kowa, shi yasa koyaushe ya zo sai ya magana ina Sokoto Badagry har da aka kawo shi. Haka yana da commitment, yana da niyya, yana da ƙuduri, kuma ga ƙudurin. Kuma fatan mu shine Allah ya cika mishi wannan ƙuduri, ya cika mana gurin mu na alkhairi, ya gwada mana lokacin da za a kaddamar da buɗe wannan titi domin amfanin 'yan Najeriya. Shugabannin al'umma sun nuna jin daɗin su ga mai girma shugaban ƙasar bisa hangen nesansa na bullo da wannan aiki. Amma bisa ga wannan gagarumin aikin da Allah ya kawo muna na titi daga Illela zuwa Badagari. Wannan hanya kamar wanda ya bayani mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya cika mana wannan alƙawalin da an karaɗe tun aka yi shi. 'Yan arewa sun yi ta hawa, Allah ya ba su ikon yi ba. Sai ga Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya taho da alhamdulillah dai mun gode ma Allah ubangijin halitta, farko shine abin godiya. Irin wannan ci gaba da muka samu a wannan zamani mai albarka, wannan zamani namu, wanga hanya da za a yi ba ma daga Sokoto za mu ce ba, daga Illela zuwa Badagry. Har yanzu akwai kalubale da suka hada da ruwan sama mai kama da bakin kwarya da kuma matsalar tsaro. Masu ruwa da tsaki sun yi alkawarin shawo kansu don kaucewa tsaikon aiwatar da aikin. Babban titin na Kankare zai kunshi layi 3 a kowane gefe da rijiyoyin burtsatse a kowace kilomita 5 da fitilun titi masu amfani da hasken rana da kamarori na CCTV don inganta harkar tsaro. Daga Sokoto, Ali Muhammad Kawai, labaran NTA. Muna dai masu neman afon domin labarin kuma ya kasance a shiri, wato labarin da ya gabata. A ƙoƙarinta na ganin ta shawo kan matsalar yawan afko haɗura ko haɗarin jirgi na ruwa a garuruwa ko kuma al'ummomin da ke kusa ga gulabe, gwamnatin jihar Sokoto ta sau jiragen ruwa wato kwale-kwale na zamani guda 20 da kuma rigunan ruwa guda 1000 domin rabawa a faɗin jihar nan. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir da wasu daga cikin makarabban gwamnatin jihar Sokoto suka kai ziyarar ganin waɗannan kayan da aka sayo. Wannan labarin dai zai zo muku a labaranmu na gaba. A ƙoƙarin ganin cewa an gyara ko kuma an gyara ayyukan ko an yi ayyukan nan waɗanda ba a kammala su ba a lokacin da ya gabata, domin ganin cewa an kammala su don amfanin al'ummar jihar Sokoto. Majalisar Dokoki ta jihar Sokoto ta yanke hukuncin gayyato hukumomi ko kuma shugabannin hukumomin da abin ya shafa da kuma 'yan kwangilar da ke waɗannan ayyukan domin ganin cewa sun kammala waɗannan ayyukan don amfanin al'ummar jihar Sokoto. Wannan dai na daga cikin ƙorarin nan da ɗan majalisar da ke wakilta Tambuwal ta Gabas Bashar Isa Yabo ya kawo a lokacin da yake ba da misali da sanannen makarantar nan ta Abdullahi Bara'u da ke Dogon Daji akan yi kuma ba a kammala ta ba har zuwa yanzu. Cewa Yusuf Banka na ɗauke da wannan rahoton. A ƙoƙarin da take yi na ganin ta gudanar da
bincike kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya sharɗanta musu. Wannan ne ya zo lokacin da suka jaddada a zaman majalisar na yau, lokacin da ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Tambol ta Gabas ya gabatar da ƙudurin doka da ke neman gyaran makarantar sakandare ta Abdullahi Bara'u Dogon Daji da daɗewa aka bayar da aikin amma aka yi biris da shi, wanda ya kawo naƙasu ga ilimin al'ummar da ke yankin, duba da gudunmawar da makarantar ke bayarwa wajen bayar da ilimi ga al'umma. Haka kuma duk a zauren na majalisar na yau, ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Kebe ya gabatar na kira ga hukumomin da abin ya shafa da su samar da jiragen ruwa na zamani domin zirga-zirgar al'umma, kayansu da sauran abin da ya shafa na al'ummar da ke wajen zamansu a wuraren da ke da ruwa a kowane lokaci. Amma ɗan kwangilar ya kawarce ma aikin, wanda har yanzu da muke magana bai dawo aiki ba, shi yasa na kawo wannan kudirin domin a kira shi a duba idan matsalar da gare shi ne ya dawo in zama al'ummar Dogon Daji aikinsu, idan kuma daga laifin wannan gwamnati ne ta ba shi kuɗi ya je ya kammala aikin. Ana amfani da tsohon yayi na kwale-kwale wanda yake wasu wurare ma wasu tashoshi babu shi, wasu tashoshi kuma akwai shi amma ƙanana ne, wanda yake sanadiyar haka nan duk kusan shekara ana rasa rayuka da ɗumbin dukiya. Shi ne ya kamata in gabatar da wannan ƙudurin zuwa ga wannan zauren majalisa mai albarka. Zaman majalisar da shugaban majalisar Tukur Bala Bodinga ya jagoranta bayan yin dogon bahasi kan muhimmancin ƙudurin tare da ayyana amincewa ƙudurorin da kira ga gwamnatin jiha da hukumomin da abin da ya shafa da su kawo ɗauki ta wannan haujin. Daga bisani aka ɗage zaman majalisar zuwa wani sati domin ci gaba da lamuran majalisar. Daga zauren majalisar dokokin jihar Sokoto, Shehu Yusuf Anka, labaran NTA. Mai martaba sarkin Gwandu Alhaji Sama'ila Muhammad Bera ya yabo zuwa ga tsohin ma'aikatan gidan talabijin na tarayya wato NTA da ke nan Sokoto, wanda suka fara aiki tun tana NTV har ta zo zuwa NTA wato a nan Sokoto. Yana bayyana gudunmuwar da suka bada ta hanyar shirye-shirye a wancan lokacin sun taimaka ainun wajen haɗa kan al'ummar ƙasar nan da kawo zaman lafiya da kuma ciyar da ƙasa gaba. Basaraken dai ya yaba ne a lokacin da kwamitin shirye-shiryen bikin da za su yi su kai mai ziyara a fadarsa a can garin Argungu domin neman tabarraki da addu'a. Bikin dai nasu za a yi shi ne a ranar 12 ga wannan wata na Satumba da kuma 13 ga wannan watan na Satumba a shekarar da muke ciki ta 2025 ga rahoton. A daidai lokacin da suke kai ziyara wajen shugabannin al'umma na masarautun gargajiya domin samun addu'a da tabarraki. Tsohon ma'aikatan tun daga NTV har zuwa NTA a nan Sokoto za dai su yi taron ne da ke da manufar haɗin kai da kuma ciyar da NTA a matakin nan jihar Sokoto da ma ƙasa gaba. Wanda za su fara taron ne tun daga ran Juma'a 12 da kuma ranar Asabar 13 ga watan Satumba na shekara ta 2025. Kwamitin shirye-shiryen na bikin na tsohon ma'aikatan na NTV da NTA a nan Sokoto. Ina dai karkashin jagorancin tsohon shugaban sashen shirye-shirye na NTA a matakin ƙasa Peter Ego, wanda cikin tafiyar akwai tsohon makaddacin shugaban NTA na ƙasa Musa Miyaki da kuma tsohon shugaban sashen labarai na NTA a matakin ƙasa da dai sauran tsohon ma'aikatan na NTA a nan Sokoto, wanda sun dai kai ziyarar ne a fadar mai martaba Sama'ila Mera domin samun tubarraki da addu'o'i don kai ga samun nasarar taron da za su yi. Shugaban kwamitin na shirye-shiryen na bikin Peter Ego ya dai bayyana ma mai martaba sarkin Argungu shirye-shiryen nasu, wanda taron zai zama tarihi da kuma zai yi tsokaci game da ayyukan da NTA ta gabatar a shekarun da suka gabata da kuma yadda suke tafiya a yanzu. Sannan kuma tattauna akan yadda NTA Sokoto da kuma matakin ƙasa za ta iya zama a nan gaba domin ci gaba da samun haɗin kai da zaman lafiya da kuma ciyar da ƙasa gaba. Mai martaba sarkin Argungu Alhaji Sama'ila Mera ya bayyana irin shirye-shiryen da tsohin ma'aikatan suka gabatar a shekarun da suka gabata. Ina mai cewa shirye-shiryen na da alfanu kwarai wajen samar da zaman lafiya da ciyar da ƙasa gaba, tare da jaddada cewa ire-iren waɗannan shirye-shiryen har yanzu na da alfanu ga rayuwar al'umma kuma ya kamata su zama abin koyi a wannan lokacin. Alhamdulillah abubuwan da muka yi har yanzu suka kama musu da aka nuna su in hukunan an rubuta sai mu ya tunani ya yi su a lafiya. Allahumma amin. Rayuwa su da albarka. Amin. Kare duka abin da ake yi. Allah shaida.
Bikin dai na tsohin ma'aikatan NTB Nta Sokoto za dai a yi shi ne a nan birnin Sokoto, daular Usmaniya. Daga Sokoto, Lawali Salo Sani. Marmalika sashen mu na tallace-tallace. Kun shirya zuwa makaranta? Mun shirya! Gwarazana na amfani da kuzari a makaranta, na san da haka. Sabida idan aka yi la'akari da kuzarin da suka yi amfani da shi domin dawowa gida a wannan sauyi a kullum. Daga ina suke? Yaran kuna bukatar sinadarai masu gina jiki da ƙara kuzari. Ku ba su sabon ingantaccen Milo a lokacin karin kumallo. Yana da sinadaran gina jiki masu ba da kuzari da zai taimaka musu domin gudanar da al'amuransu na yau da kullum. Milo mai sa a zama a koda yaushe. An dai tunatar da malaman jami'o'i da ke kasar nan da cewa ɗimbin ilimin da suke da shi kan taimaka ainun wajen shawo kan matsalolin da ke haddabar kasar nan. Wannan dai na zuwa ne a wata lacca karo na 56 da wani farfesa ambasada Muhammad Ahmad Wali na sashen kimiyyar siyasa na jami'ar Usmanu Danfodiyo ya gabatar a nan birnin Sokoto. Shehu Yusuf Anka na dauke da rahoton. Ita dai wannan lecture da ita ce ta farko wadda ke nuna afkawar shehin malami a cikin nahiyar koyarwa. Ita dai wannan lecture da shehin malamai da dama suka halarta daga jami'o'in ƙasar nan, ɗalibai har ma da sauran al'umma baki ɗaya. Professor Ambassador Muhammad Ahmad Wali da ke a tsangayar koyon kimiyyar siyasa ta jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke a nan Sokoto. Babban jami'i ne kuma shehin malami, manazarci, malami wanda ke da kima a cikin al'umma. Wannan lecture da ta yi tsokaci akan dauriya da kuma ta yadda jami'o'in ƙasar nan za su samu damar gudanar da aiki da kuma kawo ci gaba a kowane mataki. Haka kuma ta yi bayani kan irin rawar da jami'o'in ƙasar nan za su kawo ci gaba mai ɗorewa da kuma samun damar inganta ci gaba a kowane mataki a ƙasar nan tare da magance matsalolin da na yi ma al'umma katutu. Shugaban jami'ar Usman Danfodiyo da ke a nan Sokoto, Farfesa Bashir Garba, da ya yi nazari lecture a tafarkin da za ta kawo ci gaba da kuma samar da sawaba a fannin koyarwa. Sauran waɗanda nan maganta har ma da manyan mutane da kuma tsohon shugaban jami'ar ta Danfodiyo, Farfesa Bande, kuma babban jami'i a Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi cikakken bayani kan fannin da lecture za ta kawo ci gaba ga wanda ya gudanar da ita ga fannin ilimi da kuma duniya baki daya. Daga Sokoto, Shehu Yusuf Anka, labaran NTA. An dai tunatar da musulmi da su ci gaba da kasancewa masu tsoron Allah da kuma yawaita addu'o'i akai-akai domin samun zaman lahiya, tare da kuma yin addu'a ga shugabanni a matakin gwamnati domin shawo kan matsalolin da ke haddabar kasar nan. Limamin masallacin Juma'a na Imam Nafi'u da ke Dandima shiyar Runjin Sambo, wato liman Malam Abubakar Muhammad Boye ne dai ya ba da tunatarwar a cikin hudubarsa ta sallar Juma'a yau. Imran Abubakar Bala na dauke da rahoton. A hudubar ta yau, Liman Abubakar Muhammad Boyi ya yi takaitaccen bayani akan mu'ujizojin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Haka kuma ya ƙara da bayanin kyakkyawan halayen manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda jama'a da shugabanni ya kamata su koya domin samun al'umma ta gari. Haka kuma ya shawarci jama'a da su ci gaba da ƙarfafa addu'o'i ga gwamnati da jama'a akan matsalar tsaro domin samun zaman lafiya. Tana karantar da bayani ne akan wasu wato ayoyi wanda Allah ya sanya ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke sanya ainihin ƙarin imani da gaskatawa ga mu'minai da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas manzon Allah ne, sannan kuma wanda ke kira zuwa ga yan wanda su imani ba su tabbatar da cewa manzon Allah zo ne, saboda wannan abubuwan da ke faruwa gare shi idan ba manzo ne ba za su iya faruwa ba su faruwa. Wasu daga cikin masallata sun yi bayani game da abin da suka fahimta akan hudubar ta yau. Alhamdulillah, gaskiya na fahimci sosai, na fahimci saboda magana ce ake ta fayayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da darajoji na da kalamomin shi da aka bayyana mu, gaskiya alhamdulillah. Ba ta ɗaici ne hudubar ta kunshi mujizoji ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya munasaba da lokacin haihuwarsa aka yi hudubar domin
ƙara tunatarwa al'umma darajar sarrafa muhimmancin sa addinin musulunci. An gudanar da addu'a ta musamman don neman zaman lafiya a ƙasar nan bayan kammala sallar Juma'ar. Daga Sokoto, Imrana Abubakar Bala, labarun NTA. Da fasar labarin namu kenan da harshen Hausa sai a rakace su da harshen Turanci. Wassalam. On the news tonight, Works Minister Bello Goranyu assesses the work progress on Sokoto Badagry Superhighway. Traditional rulers back NTA Veterans Reunion coming up tomorrow in Sokoto. Good evening and welcome to NTA Sokoto News. Today is 19th Rabiul Awal 1447, after the hijrah of the blessed Prophet from Mecca to Medina. This is equivalent to 12th September 2025. Remember that you can watch this news live on our social media handle on Facebook at NTA Sokoto News Update, or YouTube at NTA Sokoto Livestream. I am Shehu Yusuf Anka. The construction of Sokoto Badagry Superhighway and other legacy projects are visionary initiative of President Bola Ahmed Tinubu aimed at opening economic opportunities, address transportation and security challenges. Minister of State Works Bello Muhammad Goranyu stated this while inspecting the 120-kilometer Sokoto State section of the 1,000-kilometer Ilela to Badagry Road project. Abdullahi Umar Ilalu reports. The inspection visit was at the channels 107 and 74 in Silame and Binji local government areas of the 120-kilometer Sokoto section of the superhighway. The project, flagged off last year by the Minister of Works David Umahi with the support of Governor Ahmad Aliyu, is one of the President Bola Ahmed Tinubu's major legacy initiatives under the Renewed Hope agenda. Can see the level of progress made in terms of not only the clearance, but sand filling. And he has promised us that he will complete his section by the end of December. The federal government reiterated its commitment to transforming Nigeria's economic fortunes by reviving the highway, a project first conceived more than 40 years ago, and by opening up vital road arteries across the country. The intention of Mr. President is to open up this country, the road arteries of this nation, so that economic activities can flourish. Transportation of goods and services will be easier and faster. Community leaders expressed gratitude to Mr. President for the foresight behind the initiative. Though challenges remain, ranging from heavy rains to security concerns, stakeholders pledged to surmount them to avoid delays in execution. The concrete highway will feature 3 lanes on each side, boreholes at every 5-kilometer stretch, solar-powered street lights and CCTV cameras to enhance security. In Sokoto, Abdullah Omar Ilalu, NTA News. In a deliberate attempt to address frequent canoe mishaps in riverine communities, Sokoto State Government has procured 20 motorized fiber-made boats and 1,000 life jackets for distribution across the state. This came to the fore when the State Deputy Governor, Idris Muhammad Guibir, and other government officials paid an inspection visit to the facilities. Details of this will come your way in our subsequent outing. As part of efforts to revive abandoned projects, the Sokoto State House of Assembly resolved to invite the concerned ministries for deliberations before summoning the contractors handling such projects. The resolution followed a motion on the abandoned rehabilitation project of the renowned Abdullahi Bara'u Secondary School in Dogondaji, moved by the member representing Tambuwal East, Bashar Isa Jabu. Correspondent has this on this report.
to checkmate the affairs of government is part of the constitutional mandate of the legislature. This was reaffirmed at today's plenary when the member representing Tambol East moved a motion on the urgent need to complete the rehabilitation of Abdullahi Barau Secondary School, Dogondaji, an abandoned project that has been continued to set back education in the area, despite the school's pioneering role in shaping the academic future of its people. Also at the plenary, the member representing Kebe constituency called for the provision of motorized boat to ease the transportation of people, goods and services across riverine communities. Mr. Speaker, honorable members, in light of the foregoing, I'm appealing to this honorable House to call on the state government to direct the contractor handling the Abdullahi Barau Secondary School project to return to site and complete the reconstruction project. To the continual use of traditional wooden goods, which are manually operated and prone to capsizing, especially during this present rainy season and when overloaded. Other lawmakers described the motions as a democratic response to the yearnings of their constituents, urging both the state government and the relevant authorities to act without delay. Presiding over the session, the Speaker announced the unanimous approval of the motions and called on the stakeholders to urgently intervene. The House later adjourned its sitting till next week for the continuation of the plenary. The Emir of Argungu, Alhaji Samaila Muhammad Mira, has commended the contributions of NTA Sokoto veteran broadcasters, describing their pioneering programs as timeless tools that fostered unity, peace, and development in Nigeria. The monarch gave the commendation while receiving members of the reunion committee, who paid him homage ahead of their upcoming reunion scheduled for Friday 12th and Saturday 13th September 2025 in Sokoto. Lawali Salu Sawambirni reports. In continuation of its visit to solicit support from traditional institutions and other well-meaning Nigerians ahead of the Nta Sokoto staff reunion scheduled for Friday 12th and Saturday 13th September 2025 in Sokoto. The steering committee of the reunion, led by former NTA Executive Director Programs Peter Eho, accompanied by former Acting Director General Musa Miyaki, former Executive Director News, among other veterans, were at the palace of the Emir of Argungu in Kebbi State, Samaila Muhammadu Mera, to seek the monarch's prayers and blessings for the success of the forthcoming event. Chairman of the steering committee, Peter Eho, briefed the Emir on preparations for the reunion, noting that the gathering will be historic, reflecting on NTA's past and present, while charting a course for the future of NTA Sokoto and the nation towards unity, peace, and development. On Saturday, we're celebrating a reunion. We're coming back home to seize our station that brought us all up and celebrate the fact that we not only did well, we did excellently well. And we feel that to do that, we must come around to pay our homage and our respects to inform you of our plan. The Emir of Argungu, Alhaji Samaila Muhammadu Mera, described the programs produced by the veterans in the early years as invaluable to peace and national development, stressing that they remain relevant and worthy of emulation in the present day. The much anticipated Nta Sokoto reunion holds here in Sokoto in the seat of the Caliphate. In Sokoto, Lawali Salo Sahambirni, NTA News. Nigerian universities have been reminded of their multifaceted mandate to advance knowledge while directly addressing the pressing challenges confronting the nation. This was emphasized during the 56th Central Inaugural Lecture titled Unveiling the Manipulation and Weaponization of Diversity in Nigeria's Quest for National Unity, delivered by Professor Ambassador Muhammad Ahmed Wali of the Department of Political Science, Usman Danfodio University, Sokoto. The report. The inaugural lecture marks the professor's official induction to the academic community. It has in attendance colleagues, students, and the general public. Professor Ambassador Muhammad Ahmad Wali of the Department of Political Science, Usmanu Danfodio University, Sokoto, is a scholar par excellence, a university don, researcher, teacher, diplomat, and respected public figure.
His lecture, deeply rooted in academic tradition, represented one of the most enduring rites of passage in the university system. This formal induction and presentation further highlighted the unique value of Nigerian universities, which, unlike those in most stable societies, bear the dual responsibility of advancing knowledge while directly engaging with pressing national challenges. The Vice Chancellor of the university, Professor Bashir Garba, emphasized the scholarly value of the lecture and its potential impact on academic pursuits. So please take it as a challenge. Try to encourage your colleagues to prepare and start presenting inaugural lecture. It is the effort of the few positive ones that is helping the country to survive until today, in spite of the challenges. Other distinguished personalities, including our former Vice Chancellor of the University and senior United Nations official, Professor Bande, spoke extensively on the immense contributions of both the lecture and its presenter to academic and the wider society. The news continues after these messages. Please stay tuned. When it's bright and early, get your breakfast right. Then you need all the nutrients that will hold you tight. Then stay in power, you find it all in peak. Then every move you make, Peak's got you all the way. Yeah. And the beat goes on. Nta Sokoto, still standing tall and sharp in the minds of millions for 50 years. Driven by team after team of focused professionals who brought you Nigeria and the world right into your living rooms. Nta Sokoto is proud to lift the curtains on her veteran managers, directors, engineers, producers, presenters, cameramen, editors, staff, artists, and all who served the tube and won the hearts of millions for half a century. NTV Nta Sokoto reunion is beckoning to the seat of the caliphate. Special guest of honor, His Excellency Dr. Ahmad Aliyu FCNA, Governor of Sokoto State. Guest of honor, Their Excellencies, Governor of Kebbi State, Comrade Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal Dare, and Governor of Niger State, Muhammad Umar Bago. Host, Salihu Abdul Hamid Dembos, DG Nigerian Television Authority. Royal Father of the Day, His Eminence the Sultan of Sokoto Alhaji Muhammad Saad Abubakar, CFR. Venue, Sultan Machido Institute for Quran and General Studies Auditorium, Sudais Road, Sokoto. Date, 13th of September 2025. Time, 10 a.m. Olorogun Peter Igo, Nanji Kankabi, Chairman Steering Committee, Announcer. Welcome back and bye for now.